once it is usually said that if one can understand the RCH problems, reproductive and child health problems, then he or she knows the whole community medicine. I have already told you, because it is a large population, not 80% population belongs to it. And in RCH, already we discussed that children as one of the best important component. And as we usually say, that if infants and children grow healthy, the society will be healthy, the nation will be healthy. So you see so many important programs, probably I don't know whether you know or not. Since our independence, I don't know whether you know, India is the first country in the world. India is the first country in the world to start first 5-year plans. It started in 1951. So that means within this 5-year, ultimately this government, they now no 5-year plans are there, Niti Aayog is there, that is separate issue, but they were improvement of the society, improvement of the nation, they are doing different strategies in 5-year plans. Then in 1952, India is the first country in the world, India, that they started National Family Planning Program. Nowhere in the world National Family Program started. And at that time, not that much of contraceptive devices, etc. is there, but they started National Family Planning Program to control the population. So tremendous improvement is there. And after that, so many programs name changed, so many programs came, Child Survival and Safe Motherhood program came. Then in the 1997, there is a national RCH program started, National Reproductive and Child Health Program. So we will discuss all these components in the National Reproductive and Child Health Program. So we discuss so many things, what are the childhood diseases, etc., etc. We have to know a bit about infant feeding practice. Very good. Today, this will be celebrated, and I don't know whether students are invited. If you come, it will be discussed in detail, and it is very, very important, not only from your future practice point of view, but in examinations, questions related to breastfeeding, infant feeding practice, child feeding, young child feeding will come. It will come. It will be asked. It is so much importance. We will discuss in World Breastfeeding Week why this week is celebrated. So many pediatricians are there. We will be there. I will moderate the session. So you will be knowing detail. But today we will discuss a bit in general. Not very much. I will not discuss that much. You have to know a bit about infant feeding practices. Very new. Infant, I have told you first year. First year, how you will give them feeding. To start with, after delivery, whether it is normal delivery or cesarean section delivery, you have to start breastfeeding as early as possible. It is said in the book, in the first hour of life. But in my view, your answer will be if it is, in the as early as possible. As early as possible. Can't human beings differ. Human beings differ. Mother differs. After delivery, I may be, I may be okay to give breastfeeding to my child, maybe half an hour. Somebody after cesarean section, somebody may not be directly 1 hour. Some maybe a bit, not that much of that. Always remember, আমরা সিনেমা বা উপন্যাসে পাই যে ডাক্তারবাবু জ্ঞান ফিরে এসছে অপারেশনের পরে। অলওয়েজ রিমেম্বার, ইট ইজ এ মিথ। জ্ঞান না ফিরে ওটি থেকে বের করা হয় না, তখন সিডেশনে থাকে। জ্ঞান থাকেই। অ্যানাস্থেটিস্ট উইথড্রল অফ দ্য অ্যানাস্থেসিয়া করে, জিজ্ঞেস করে জিভ দেখান, জিভ দেখালো, অন অল দিস থিংস, দেন কামস আউট। সুতরাং বাট এই যে আচ্ছন্ন ভাব, সিডেটিভ এফেক্ট, it may be there in cesarean sections. So it differs, maybe half an hour to 1.5 hours. So in the book it is right 1 hour. But in my opinion, the ideal answer is initiation of breastfeeding as early as possible. Another thing, always try to remember, being a medical student, at first breast milk secretion may not be there. But as you put your baby on the breast, baby sucks. And baby sucks the areola and nipple. There is a reflex is there from pituitary
to ovarian reflex and all those things are there. These reflex go to the central nervous system and breast milk secretion started. So if frequency of sucking the breast becomes much more, breast milk secretion will be much more. Mother may say, আমার বাচ্চা তো কাঁদছে, দুধ পাচ্ছে না, দুধ না পাক, আপনি ব্রেস্টে লাগান, আপনি ব্রেস্ট মিল্ক সাক করান, ব্রেস্ট মিল্কে যতবার করাবেন তত সাকিং রিপ্লেস হবে আর্লিয়ার অ্যাজ পসিবল, নাম্বার 1. Number 2, I don't know whether it is colostrum, it is not there. So number 2, initially for first 4 years, 4 days or so, 3 to 4 days, a yellowish thick milk come out, which is a colostrum. Colostrum in most of the আমাদের আইডিয়া আছে, অনেক গ্রামে গঞ্জে colostrum ডিসকার্ড করে. Colostrum is very important. It constitutes so many immunological agents, vitamins, etc. And so colostrum is 100% safe and beneficial for the baby. So always put, don't give after delivery, any type of delivery, not a drop of water. এখনো আমাদের সমাজে দেওয়া হয় ওই পানি, মানে যেমন মুসলিমদের মধ্যে আছে কলমা পানি বলে, পুড়ে দেয়। আমাদের হচ্ছে বিভিন্ন যারা ঝাড়ফুঁক করে তারা জলটা ফুঁকিয়ে দিল, ওটা খাওয়ালো। নেভার, ডোন্ট গিভ, ডোন্ট আস্ক। আমাদের সিস্টাররা অনেক ভুল করে, কিন্তু তোমরা বিইং এ ডক্টর ইট ইজ আইডিয়াল যে নট এ ড্রপ অফ ওয়াটার ইজ গিভেন। ব্রেস্ট মিল্ক ইজ সো মাচ, উইল বি ডিসকাসড অল দিস থিংস, ইট কন্টেন্স adequate amount of water, even in the tropical countries like India. So adequate breast milk is there, adequate water content is there. You need not give a drop of water, and you need not give a drop of glucose water, dextrose water, etc. বাচ্চার খিদে, বাচ্চা কাঁদুক, কোনো চিন্তা নেই, আপনি বারবার ব্রেস্টে লাগান। And exclusive breastfeeding now. Throughout the world, WHO and all this, we started exclusive. Exclusive means only breast milk. Only. This word is very important. Up to 6 months. Mukhe bhat hoy, mukhe bhat. Up to 6 months of life, you give extremely breast milk. No additional food or drink, not even a drop of water. Okay? Exclusive up to 6 months. Always remember, karo khetre 4 to 5% by 1 to 2% plus minus. 6 months means 6 months পর্যন্ত। তোমার যদি মনে হয় as a clinician the breast milk secretion কমে গেছে, you start early other thing, cow's milk, other semi solid, আমি আসছি যেটাকে কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং বলে বা উইনিং বলে, রাইট? দেন breastfeeding on demand, বাচ্চা যখনই খাওয়াতে চাইবে breastfeeding on demand, রাত্রেও তাই, ডে নাইট etc. No use of feeding bottles, teats or pacifiers, and then complementary feeding from 6 months of mind. Remember, this term is very important, complementary. What is the meaning of complementary? It is not giving supplementary. Supplementary means আমি ভাত খাচ্ছি না, আমি রুটি খাচ্ছি, দ্যাট ইজ সাপ্লিমেন্ট। ভাতের বদলে রুটি খাচ্ছি, কি আমি ভাতও খাচ্ছি, রুটিও খাচ্ছি, সবকিছু খাচ্ছি, দেখুন আমি ভাতটা কম খাচ্ছি, রুটিও খাচ্ছি, দ্যাট মিনস আই এম কমপ্লিমেন্টিং দ্য মাই ফুড হ্যাবিট অফ রাইস। সো ব্রেস্ট ফিডিং উইল কন্টিনিউ, বাট ইউ স্টার্ট I mean semi-solid foods, fruit juice, if required cow's milk or other things, smashed potato and other things, other food, khichdi, etc. start it. But breastfeeding will continue. Okay, why? Because around 5 to 6 months, baby is growing. It is said that baby's weight grows, tomader bodhoy pediatrician class niyeche growth and development. Baby's weight becomes almost doubled in 6 months of life. Jodi 3 কেজি বার্থ ওয়েট হয়, এটা অ্যারাউন্ড 6 কেজি হবে ইন অ্যারাউন্ড 6 অ্যাভারেজ। তখন ওর ডিমান্ড অফ দ্য বেবি ইজ মোর, অ্যান্ড ব্রেস্ট মিল্ক সিক্রেশনও কমে যাচ্ছে দিন দিন। ইউজুয়ালি 400 to 600 ml breast milk secretion is there, it demands. So you have to give extra foods, okay, to start with all those things. Very important. আমাদের স্যার এক সময় বলতেন যে বাচ্চাকে 6 মাস বয়স থেকে পাকা কলা বাটির পেছনে রেখে চামচের পেছন দিকে স্ম্যাশ করবেন, স্ম্যাশ করে চামচ দিয়ে একটু একটু দেবেন, বাচ্চা কিন্তু কাঁদবে, কিন্তু ভাববেন না যে বাচ্চা কলা ভালোবাসছে না। আসলে বাচ্চার সাকিং রিফ্লেক্সটা তখন সলিড ফুড খাওয়া তৈরি হয়নি, সেই জন্য সে কলাটা প্রথম দিকে গিলতে পারছে না, কিন্তু বেবি লাইকিং দ্য টেস্ট অফ banana, so he demands more
for this reason he is crying, he or she is crying. বেবি চাইছে কিন্তু আমরা ভুল করছি, বেবির অনেক ব্যাপার বুঝতে হবে। ওকে, দিস ইজ সায়েন্স, ট্রিমেন্ডাস ইমপ্রুভমেন্ট ইন দ্য ইনফ্যান্ট ফিডিং প্র্যাকটিসেস। এবং এইভাবে যদি হয় বা বাচ্চার কোনো অসুখ বিসুখ, অল দিস থিংস উইল ডিসকাস অন দিস ইন বেনিফিটস। So complementary feeding. So complementary feeding starts with, it will be maybe discussed in the year or in subsequent classes. All types of food you will give, I will discuss a bit, etc. So it is called complementary. Previously, even in our books, still in the community medicine book or pediatrics books, still even there is a word called weaning period. Weaning নাম শুনেছো? Discuss that weaning word is not used. তুমি যদি weaning বলো, weaning ফিডিং বা উইনিং প্র্যাকটিস, তোমাকে ফেল করিয়ে দিতে পারে ডাক্তার, বিকজ দ্য লিটারারি মিনিং অফ এটাই আমরা জানি না। এটাই মুশকিল, আমরা ডাক্তাররা অনেক কিছু জানি না, আমার খুব খারাপ লাগে এই জন্য। দ্য লিটারারি মিনিং অফ উইনিং, ইফ ইউ গো টু দ্য ডিকশনারি, ইজ টেকিং আউট দ্য বেবি ফ্রম দ্য ব্রেস্ট। বাংলা কথায় বাচ্চাকে ব্রেস্ট থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া। তোমরা দেখোনি, আমরা দেখেছি আমাদের দিদিমাদের বাচ্চা ব্রেস্ট মিল্ক খাচ্ছে, আমার দিদিমা বা মারা বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন, ব্রেস্টের মধ্যে নিম পাতা বাটা অল দোস্ত লাগিয়ে রাখছে যাতে বাচ্চা না খায়, কিন্তু না, সেটা ভুল। বাচ্চার ব্রেস্ট মিল্ক যতদিন অ্যাভেলেবেল হবে, ইফ ইউজুয়ালি অ্যারাউন্ড 2 years, আপ টু 2 years আফটার ডেলিভারি ব্রেস্ট মিল্ক পাওয়া যায় অল্প অল্প করে। বাচ্চাকে ব্রেস্ট মিল্ক দাও। ব্রেস্ট মিল্ক ইজ সো মাচ ইম্পর্টেন্ট। Though the term weaning is not given, it is called complementary feeding. So weaning literally meaning is taking out of the baby from the breast. আমরা কিন্তু টেকিং আউট করছি না, আমরা ব্রেস্টের মধ্যে লাগিয়ে রাখতে চাইছি। ওকে, রাইট, ব্রেস্ট ফিড করার জন্য চাইছি, রাইট? ইনফ্যান্ট ফিডিং প্র্যাকটিসেস। What is the benefits of breastfeeding? Very, very important. In details in every book is there, but some importance you have to remember. Any amount of breast milk is a positive effect. The longer you breastfeed, the longer the protection lasts and the greater the benefits. Okay, any amount. Breastfeed can help to reduce the baby's risk of, এই রিস্কগুলো বাচ্চাদের হয় না। If somebody, people, infants are on exclusive breastfeeding and breastfeeding as long as possible. No infections with fewer risk to hospitals. Hospital ভর্তি করতে হয় না। In general, breastfeed infection কম হয়। ডায়রিয়া ভমিটিং অত্যন্ত কম হয়। আগে আমাদের ডায়রিয়া প্রচুর ছিল, আমি আগে বলেছি, ডায়রিয়া এখন কমে গেছে। এখন বাচ্চার চাইল্ডহুড ইলনেসের মধ্যে প্রথমে এআরআই এসছে, ডিউ টু দ্য এনভায়রনমেন্টাল ইফেক্ট এটসেট্রা। আগে ডায়রিয়া ছিল, ডায়রিয়া কমে গেছে। সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম, বাচ্চাদের একটা সাডেন, এগুলো তোমরা পরে ক্লিনিক্সে জানবে, দ্যাট ইজ সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম বলে, এটা হয় না যদি ব্রেস্ট মিল্ক হয়, লেস। চাইল্ডহুড ওবেসিটি, দেখবে বাচ্চাকে আর্টিফিশিয়াল ফুড পড়ছে, বেবি ফুড সম্বন্ধে এখন পাওয়া যায় না, যেটা আমরা ওখানে ডিসকাস করব। যারা যে ল হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল কোড, বেবি ফুডের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তোমরা দেখোনি, আমরা দেখেছি। বেবি ফুড, ইফ ইউ গো টু দ্য ফার্মেসি, ইভেন টু দ্য গ্রোসারি স্টোর্স, ল্যাক্টোজেন, আমুল স্প্রে, ল্যাক্টোডেক্স, সো মেনি বেবি ফুডস আর দেয়ার। কিন্তু এখন বেবি ফুডের কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যেমন নেই, যেমন সিগারেটের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইয়েতে নেই, ওয়াইন বা অ্যালকোহলের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নেই, কিন্তু ওরা অন্যভাবে দেয়, রয়্যাল স্ট্যাগ, সোডা ওয়াটার, কিন্তু আসলে দেখাচ্ছে, আসলে ওরা বোঝাচ্ছে। সেটা আইনের ফাঁক আছে, এগুলো করা হয়। বেবি ফুডের কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নেই, বেবি ফুড কমেছে। আর্টিফিশিয়াল ফিডিং যেসব বাচ্চা করেছে তারা ওবেস হয়েছে। ইফ দ্য বেবি ইজ অন breastfed, childhood obesity is much less. Cardiovascular diseases in adulthood, less. If breastfeeding throughout the infancy and young child. Respiratory infections, very less. Pneumonia, respiratory syncytial virus, whooping cough, etc. Breastfeeding is less. Ear infections, very less. Bacterial meningitis, very less. Asthma, very less. Eczema, that is also less. Type 2 diabetes later on. Diabetes 2 types, you know. Type 1 of juvenile diabetes, যেটা hereditary. Type 2 is maturity onset diabetes, যেটা ফুড বা ইয়ে থেকে হয়, ওবেসিটি থেকে হয়, আদার থিংস, সেটা কিন্তু লেস ইফ বেবি ইজ অন breast milk. Leukemia, that is blood cancer in childhood, less. Different orthodontics problems, cavities, etc. Orthodontics problems, very less in all these things. Celiac disease and inflammatory bowel syndrome. Celiac disease হচ্ছে একটা গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ডিজিজ। তো
তো সেটা বা আদার আইবিএস যেন হয়, অনেকেরই দেখবে আমাদের হয়, মেয়েদের বেশি হয়, আমাদের অনেক ইয়ং বয়সেও হয় বা আফটার ম্যারেজও হয়, কেবলই শাড়ি পরছে বা ড্রেস করছে, 4 বার বাথরুমে যাচ্ছে, মানে আইবিএস বলা হয়, ইনফ্লামেটরি বাউল সিনড্রোম। অনেকের আছে, আমাদের ছেলেদের মধ্যে অনেকের আছে। অন্য কোনো ডিজিজ নেই, অনেক ওষুধ খায়, অন্য খেতে হয়, অসুবিধা, কিন্তু সবসময় এটা কেউ কেউ বলে একটা অ্যাংজাইটি থেকেও আছে, ডিফারেন্ট ফ্যাক্টরস আর দেয়ার, বাট it is not a actual organic disease, but a bit of psychological and all those things. Inflammatory bowel syndrome, IBS it is called. So inflammatory bowel disease, IBD বা inflammatory bowel syndrome, এগুলো কম হয়। তো ব্রেস্ট ফিডিং এর এত সব বেনিফিটস অর অ্যাডভান্টেজ। ব্রেস্ট ফিডিং ফর মাদার, আমরা এতক্ষণ ডিসকাস করলাম ব্রেস্ট ফিডিং বেনিফিটস টু দ্য বেবি, বাট ইফ ব্রেস্ট ফিডিং ইজ দেয়ার, হোয়াট ইজ দ্য বেনিফিটস টু দ্য মাদার? মাদারেরও কিন্তু ব্রেস্ট ফিডিং এর বেনিফিট হয়। নাম্বার 1, ব্রেস্ট ক্যান্সার লেস। যারা ব্রেস্ট ফিড করাবে, তুমি যদি স্ট্যাটিস্টিক্স নাও, দেখবে যাদের বিয়ে হয়নি, নালিপারাস ওমেন, যাদের বাচ্চা হয়নি, ইনফার্টাইল, তাদের মধ্যে ব্রেস্ট ক্যান্সার বেশি কম্পারেটিভলি। নেচার আমাদেরকে ম্যান উইমেনকে তৈরি করেছে। উইমেনকে কেন তৈরি করেছে? উইমেন তৈরি করেছে সব কাজ করবে, সে জন্ম দেবে। তো জন্ম দিতে হলে তাকে বিয়ে করতে হবে, বিয়ে করে তার বাচ্চা হবে, তার ব্রেস্ট ফিডিং করবে। কিন্তু নেচার ওয়ান্টস ইট, তো তার এগেনস্টে হলেই ব্রেস্ট ক্যান্সার হতে পারে। সুতরাং ব্রেস্ট ফিডিং না করলে প্রিভ্যালেন্স অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার ইজ মোর অ্যামং উইমেন যারা ব্রেস্ট ফিডিং করাচ্ছে না। ঠিক আছে? ওভারিয়ান ক্যান্সার মোর, ইট প্রিভেন্টস লোয়ার দ্য রিস্ক অফ। এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সার, যেটা ইউটেরাসের এন্ডোমেট্রিয়াম, তার মধ্যে ক্যান্সার হয়, সেটাও মোর। অস্টিওপোরোসিস, দ্যাট ইজ উইক বোনস, যেটা ক্যালসিয়ামের ল্যাকিং এর জন্য হয়, সেটাও মোর। কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ এবং উমেন এ বিট মোর। ওবেসিটি উইমেনদের মোর যদি ব্রেস্ট মিল্ক না করে। থাইরয়েড ক্যান্সার, টাইপ 2 ডায়াবেটিস, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, হাই ব্লাড প্রেশার, হাই কোলেস্টেরল, that is also more. So breastfeeding lowers the risk of it. Another thing, সেটা এখানে লেখা নেই, another thing হচ্ছে, as long as breastfeeding will be there, there is a term called lactational amenorrhea. You know amenorrhea? Menstruation হচ্ছে না। If lactational amenorrhea is there, indirectly it prevents the birth of child, second child. Okay? Usually দেখা গেছে around 6 months of the ম্যান টু ম্যান তো ডিফার করে, around 6 months of the amenorrhea চলে, সেই জন্য ওই সময় কনসেপশন হয় না। ওই জন্য আমরা যখন ওসিপি বা ওগুলো খেতে যাই, ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ, সেটা তো ব্রেস্ট মিল্ক দিয়ে সিক্রেশন হয়, বাচ্চাদের ক্ষতি হবে। এবং ইউজুয়ালি আমরা এনি টাইপ অফ কন্ট্রাসেপটিভ ডিভাইসেস যদি ল্যাকটেশনে থাকে, মাদার ভালো ব্রেস্ট ফিডিং করে, তাদেরকে দিই না, দেওয়ার দরকার হয় না, কারণ অলরেডি ন্যাচারালি শি ইজ প্রোটেক্টিভ ফর কনসেপশন অফ দ্য বেবি। Okay, so lactational amenorrhea, so that is also an advantage. So lactational amenorrhea will be there. Lactation means who is in the breastfeeding, lactational period or breastfeeding, so it will continue. Infant and child feeding, এখন আমরা তো ইনফ্যান্সি পড়েছি, ইনফ্যান্সি we discussed. Now infant and child feed, early infant feeding, মানে ব্রেস্ট ফিডিং উইল বি কন্টিনিউড টাইমস থেকে। তোমরা যদি দেখো সারা পৃথিবীতে, ইন টেম্পলস, ইন স্টোন কার্ভিংস, ইন লিটারেচার, ইন ফেমাস পেন্টিংস, সেখানে প্রত্যেক ব্রেস্ট ফিডিং এর ছবি দেওয়া আছে, প্রচুর ছবি দেওয়া আছে। আমি জানি না তোমরা কতজন জানো, একটা ভালো বিখ্যাত ছবি হোয়াটসঅ্যাপে এখন ঘুরছে। During Louis XVI France king, Louis XVI টাইমে একটা গরিব ভদ্রলোক একটা লোফ চুরি করেছিল। লোফ, ওটা লোফ বলে, রুটি চুরি করেছিল। তখন কিং ওনাকে শাস্তি দিয়েছিল।